Всем добрый вечер. Трансляция пошла вроде бы, хотя Twitch сегодня капризничал, так что я в этом уже не уверен. По крайней мере, мне показывает, что все в эфире. Трансляция и запись идет. Игра сейчас быстро, к сожалению, загрузится, я даже не успею дойти до кухни. Как она уже загрузится, но пойду себе сделаю чай. Так, вроде живой. Пока что. Но если через полчаса не вернусь с чаем, то значит что-то случилось. Ой, ё-моё. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Did something bad happen again? Did something bad happen again? Вообще, сказал бы, что мне со спиной сейчас значительно лучше, если бы мне вот эта вот ерунда с тем, как я встаю. Сейчас вообще думал, все, приплыли. Что даже выругался матом, хотя мне это не свойственно. Хорошо, что этого никто не слышал. Так, чайник готовится. Так, что за объявление? Вы пермагему давайте. С 4-го. Так, что у нас с молитвой? Ага, еще не заработал. Ладно, тарталю мне, может быть, и не надо давать. Тому дайте. Хотя, пофиг тому. Тарталю не хочу, и тому не хочу. О, онлайн. Ладно, давайте начнем с чайника. Ой, туда, там туда. А, тут еще что-то произошло точно. Пошли. Тут у нас что еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, что у нас тут еще? Это сделали вот... Вчера же ты уже бы отвечал, как уже. И это все сделали, да. Ну, тут ничего не делал еще толком. Я нашел обходной способ поздороваться, игнорируя босса. Бота. Черт, интересно, может быть, его можно переназвать? Бота в босса.
Как тебе ивентик? Should we really Ну, be прикольно, off блин, this только столько, слишком много Still a всего. lot left to do. Глаза разбегаются. Покемушки очень напоминает. А. Так, что нам тут нечего сажать. Потом можем и за артефакт рейд устроить. А скорее всего, не знаю. Не успею, я так не просижу долго. А точно сегодня же волк обновился. Я не знаю, как тогда еле высидел. Так, давайте нам вот это надо. Как там лук? Сейчас, так, надо еще тут что-то посадить. Опытки того, что надо, нету, да? Ну, посадим это. Прокачиваешь? Да. Так, ну так, лучше через это. Вот так вот лук. Угу, ну артефа хоть нудное дело, но нужное. It's so nice to de-stress. Только знал бы сразу, что это на 4 месяца растянется. Я подумал бы. Стоит ли мне на это идти? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Так, ладно. О! На синие пушки забей, пусть ест. Так, понедельник, четверг, воскресенье. Черт. У меня, наверное, нету еще. Should we really be off work Воля, this early? город отражений. There is still a lot А, left есть. to do. Эй, иди. Это ежедневки сначала надо. Would you care to sit down and join me for Топ some tea? густую не забудь для начала сделать. Угу. О, отлично. О, это уже 9, 6, 5, 1. Ай, не покажет, ладно. У меня Кли вчера 10 получила. О. Так, сейчас чуть-чуть на прокачку.
кажется, руда уже кончается. Странно казался такой. Все, очередь заполнена. О, отлично. Так, отлично. Чертежи, похоже, новых никаких не завезли. Это я, например, не видел. Да, нет новых. If you ever have any questions... Никто поговорить со мной не хочет из них. Он так бесит, подобрал, сделал комплект для козы. Он только вот так, блин. Может, можно как-то все же растащить? Все-таки можно. Что как-то глупо выглядит. Как он его собрал? А, кажется, комплект потеряется. Ясно. Блин. Такой бред. Так, ты говорится, не хочешь, ладно.
спрячем. Ну набор это просто набор. Прикольно. Блин, не показывает для кого. По нагрузку уже по полной. Отойду. Ага, давай. Так, теперь сюда. Блин, почему не могу здесь поставить? Все эти фонари освещения, да, время суток. Ё-моё. Не меняется. День. А я ночь хочу. Так, что тут воткнул? Ничего, кроме того фонаря, да? Что, посмотрим, насколько мы там уже продвинулись. We're way behind schedule. Would you care to sit down? Угу. Завтра, послезавтра. Есть шанс? Нет, завтра вряд ли. Все, послезавтра есть шанс, что апну. Уровень доверия. Так, шикарно. В конце недели до шикарно дойдем. Возможно. If you ever have any questions... Так, стоять. Но не хочу размещать 10 предметов типа камня. If you lie on the grass, you can feel the heart... Next on the agenda... Так, прикольно. Ну, раз нет, так нет.
Где наши ежедневки сегодня? Казалось, что этот задание находится ниже будет по уровню. Так. Ладно. Придется сюда тогда. It's raining. Fetch an umbrella for me, would you? О, нет. Вот такие я не люблю. We're way behind schedule. Your life is mine. С этим я не буду. А, и всего-то. Все-таки задача на время мне не нравится. Так, кажется, мне надо встать прогуляться. Отлично, дождь мне только на руку. Next on the agenda. We're way behind schedule. All hail! Animal test 6308. Absorb.
Не знаю, кто это за Китис. Enhanced Animal Module 75. Animal Test 6308. No touching. I'll protect us. Come on, we can do it. Access denied. А, больно, больно, больно. Born of Ice and Frost. Мне кажется, что этот лук больше бы под аниме персонажа подошел. С Хорозином. А. С Хорозин не лук. No touching. This is Всё long проще. overdue. Absorption test. Stand clear. Absorption test. Yeah, Animal Test 6308. Squirrel, Mark 2. We're way behind schedule. Просто хочу подойти и исследовать. Зачем туда залазить? Так, уже 2 осталось, еще 2. Еще поиграем в игру «Найди», где находится ежедневка. Так, сюда пока не будем. Стоп, сколько? Вот еще туда. Давайте туда. Ну, сейчас... Нет, надо будет отойти чуть. Ай, Коша, ну не надо меня зазывать. Больно это. Так, сейчас попытаюсь встать. Сейчас это мне будет больно. Не настолько больно, как я ожидал, как было в начале. Ой. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Даже хочется нафиг эти ежедневки, нафиг это событие. Идти в кровать, ложиться, лежать. Что это просто невозможно. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Давай. Попробуем продолжить. Кажется, туда, да? Или туда?
Да, туда. Сейчас бы туда ушел. Ну иди ко мне на руки, только не сиди на коленях. Ой. Oh, good. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun Commerce Guild needed watering. The transport coordinators will probably moan about the muddy mountain roads again, though. Ясно. Нас, кажется, ждет испытание. Да, я люблю тебя, пушистая моя, люблю. Ой. Come on! Focus! Born of ice and frost. All hail! Stand clear. А, еще и на время, ясно. Absorption test. Yeah. No touching. Только не понятно, что у нас полыхало. И осталось последнее задание. Ежедневное. Те, которые в городе, мне тоже не нравятся. Oh, the sun's out. When did that happen? О, нет, а если я не хочу? Нет. Странно, я в автобусе ехал 1,5 часа. Сидел там нормально. Я полчаса не смог усидеть. Слава богу. Это не было долгим. Что нам за 35-й дадут?
Все, давайте сделаем эту смолы. Тупо мне чай сделал. Вот что-то это делаешь в чай, получается очень-очень вкусный. Вот сейчас был вообще такой прям аромат получился горячий, шикарный. Где раз делаешь как-то и да. Так, нам 2 не даст. Ну, сделаем. Сколько нам? 40, да? Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Ad Astra Abyssa. Опа. А тут-то что? Яйца и закатники. Зачем? Сумеру. Вообще новая область. Открытым насажем. Так, партизанским способом. Это уже было. Что, но мясо мне надо. Камни надо. Я помню тот момент, когда я так педиться за моры именно посылал. Столько сахарок. Но у меня мало фиалковой дыни. А в Сумеру отправим. Сюда. Так вот. Готовенько. До 35-го осталось уже чуть-чуть. Да. Моя муринка. Бурчалочка. 10 боссов, мора. То есть смола, мора. Так, 15. Испытание подземелья, заставить. 20 приготовить. 20 предметов кузница. Давайте с кузницы начнем. Сейчас хоба и лук выбью. Пусть делается. Сейчас бабахнем 20 еды. Так, как минимум, да. Не успел сказать, как уже вот мои подтверждения.
Так, берем цветочка. Сейчас бы еще 5 уровней прокачать. Так, да точно еще изделие у кузнеца. Я не уверен, что сейчас мы все не готовы. Ну, с этим мы сделаем. Это мы тоже сделаем на этой неделе. И, ну, если, конечно, буду играть. Упаковки бродячих духов, чайники безмятежности другого игрока. Окей. А, там нету бродячего духа. Я зря ломанулся. Ты когда в чайник заходишь забирать награду... Привет. Они прям, не знаю, нужны так эти бутылки, а без них. Только, ну, использовал бутылок 5, потому что, чтобы, ну, до уровня чуть-чуть оставалось. It's so nice to de-stress. А так, ну, как-то не знаю. Я просто запустил очередь и забыл до следующего раза. Копеечный. Сейчас посмотрим, насколько копеечный. А я без них всегда забывал закрывать крафт декора. Потому что я закрою, как бы заберу. Тут же надо будет что-то новое. Как бы пока есть куда вкладывать. А просто вообще некрасиво. Просто изготавливаю все для прокачки. Тупо и ставлю. Для поднятия уровня. Мне это, кстати, может быть еще недоступно, да. Так, нет, это не то. А, 10. Ну да, копейка. В разделе Да, декор. да, да, я уже нашел. Просто вот смотри, я сейчас 5 купил, да, у меня сколько где здесь покажет, не покажет. Да. Нет, тут не покажет. $35 было, Крафт. 40 стало. Ну да. Как бы не пользуюсь. Запустил, поставил и забыл. If you ever have any questions...
Так, что я сейчас хотел? Опять не то нажал. Так, детали. Сюда пойдем. Попробую. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun уж так. Кто-то с огнем. Лучше троить максимальную сложность. Профит больше. Мне как бы... Я это знаю, но... С моим персонажем 70-го идти против 80-го, ну, не знаю, нафиг. Взорвет. Просто надо парочку этих артефактов выбить и все. Шаманы противные. Черт, не успел. Тяжело в учебе, легко на работе. В бездне тебя жалеть не будут и выбор не дадут. Мне ж пока в бездну не надо. Hypostasis emulation. Stand clear. Born of ice and frost. Так, что тут... Правда, стоило огонь брать. Так начинается. Здрасте. Healthy body, healthy mind. Access denied. I'm a little low on energy. Let the show begin. Ready, steady, go! We're way behind schedule. Блин. Да ё-моё, тише, тише, тише. Ё-моё. Я почему-то иду прямо вот в эти пузыри. Next on the agenda. Ай, вот иду, там его нету, хоба, и прям в него влетаю. Класс, давай, да, да. Из пузыря в пузырь. Ё-моё. Да, бинго. This is long overdue. Да у тебя талант. Да.
Не успею я или нет? Ну, конечно. Ну, я бы сказал, на последних секундах. We're way behind schedule. Смолу что-нибудь потом более полезное. Так, только 2. Мне сколько надо было? I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun. Отлично. Так, это там же выбивается, ясно. Ну-ка. Отлично, на 3-м уровне. Ладно, пока с таким луком похожу. Это... Понятно. Нет, Нат, извини, мы с тобой не знакомы. Commerce Guild needed watering. The transport coordinators will probably moan Не about то the чтобы muddy я mountain вредничаю, road. но... Хочется квестиками позаниматься. Так, стоп, наоборот. А. Отслеживать, Should we хорошо. really be off this early? There is. Тебе может приспичить сюжетку делать, а Пати этого не даст. Вот-вот. Так и так выкидывать придется. Или он пособирает ресы, которые тебе могут понадобиться. Это я про то же. Нам, аутистам, этот сетевой режим немножко непонятен. Ладно, немножко шутка. Блин, надо события делать. It's right out in the open for everyone to see, and they've even put the well, it's not like we can just take them away. Oh, but we do have a camera. Окей, так. Где у нас тут камера? Тут всего 2 сундука на игру, для которых обязательно нужна Пати. Не знаю, в чем разница. Так. Возьмем простой.
expert to analyze these photos, but we're kind of running out of time. Anya? You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. Да No wonder какой до you've made самой it this far. вершины. Ой, Кош. А еще до самой вершины далеко. Anya, we need to talk. Your plan you told us. Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Then you can show me why exactly you think your opinion... Wasn't us at all. Есть островок с сердцем на песке. Thought we were getting В нем along pretty должны well двое at стоять, first. чтоб сундук появился. А в другом месте нужно одновременно на двух батутах подпрыгнуть, Прикольно. чтоб появился сундук. Кош, где? Привет, когда кошка на коленях сидит, дремать, но не могу. Это тяжело сейчас сидеть с больной спиной. Да. Старый дед какой-то, кряхчу. Стану. Alright, fine. Come on, Bongo Head. There's no time to move. Пам-пам, шапочка. Ой. Ага, этот следит за нами, профессор. Я думаю, чуть дальше по сюжету узнаем, что он хотел. А этот следит организатор за профессором. Так, как далеко торговец? Классный ивент с грибами. Да, Мне прям очень понравился. мне тоже. Только кажется, там слишком много всего, не знаешь, за что хвататься. То ли за бои, то ли за тренировки. То ли за сборы этих грибов. Ну, понятно, что сначала сборы, а вот с остальным. Layla's note said that this is where we should be meeting the Almighty Merchant. Oh, the looks on your faces tell me you're searching for the almighty merchant. Надо будет ее тоже Yes? прокачивать. Welcome. Дори балдежный персонаж. Да. И она у меня есть, и я ей даже не играл ни разу. И все первого уровня, бедняжка. Yeah, how did you know? Wait, Dory? So you're the Almighty Merchant Layla mentioned? Why so surprised? Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent, these and many more are my Я так и не exclusive понял items. еще, как за Any нее other играть. merchant thinking of using Сложная one она. can forget it. Не, ну, Unless they're prepared to прикольная. pay millions of mora in licensing fees. Какая хитрая. Слова запатентовала. Ну, не запатентовала. Paimon should have known. Я думаю, и так понятно, что я имел в виду. Yeah, whatever. But back to business. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament. Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things from me. They weren't the most valuable goods, but it was
lot of mora for a student. По идее, она очень здорово должна сочетаться с Дендроглав. Героем. So naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Something just didn't feel right. As it happens, I do have some goods I'm trying to get off my hands. They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I Мне think так I'll хочется just с их skip them to прическами you. сделать что-то нормальное порой. Вот это все бам-бам-бам-бам-бам. Сделать нормальную укладку, какую-то более классическую, более прямые волосы, там как-нибудь назад, или там на пол лица зачесанное. Ну, как в жизни ходят девушки с красивыми волосами. This is just a bunch of spare parts. I'm told this is a device and some documents that the organizer attempted to destroy. But they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich. Sure enough, Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. And these parts look like they came from a wisdom orb. Maybe they were used during the experiment phase. Let's hold on to them for now and have Miku take a look later. Maybe she'll notice if there's anything fishy about them. Yeah, seems like our worries were well placed after all. But Paimon still wants to hang out with Bongo Head. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. 60 миллионов. I'll give you a discount. 60 million mora. Thank you for your business. Why, you sneaky little... I'm just kidding. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. We have other business to do Matra. today. Consider this. Oh, Show ладно. me Layla's list. I just need to know what she wants. Once I finish stocking up the goods. That's a relief. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford that price even if we won the... Flour mixed with matsutake powder, a vintage jam, zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Не, прикольно выглядит. Эти очечки. Paimon still feels kinda uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. If Kautilya really is plotting something, we'll expose him in front of everyone during the ultimate trial. Ладно, я сейчас, наверное, пойду себе еще чай сделаю, и заодно дам спине чуть-чуть отдохнуть. Я тоже не могу сидеть. Попробую еще встать.
Вообще у меня, наверное, на круточку накопилось. Да. Так, только у меня уже есть. Что нам надо Лайлу еще одну. Только не оружие. Ё-моё. Еще одна Лайла. Ой, я, честно говоря, надеялся, что скажу Лайла, выпадет или Тарталья, или Том. Тома. Везет тебе. Я не Лайлу хотел. Это так, типа скажешь, что вот это, а выпадет что-то другое. Я из этого расчета говорил так. А мне нельзя баннер крутить. Да мне тоже надо копить на другого, но... Вот Том что-то понравился с ним. Квест, все эти задания. И тестовый забег с ним. С какой-то вообще, получается, попытки не должно еще было выпасть. 4, 5. 8, 9. А, на 10 ровно и выпал. Черт. У меня 100 гарант и 74 из 90. Я всех выбрал, кроме Тартальи и Тома. Если Тарталья, ладно, черт с ним. То Тома бы хотелось. А у Лайлы мне голос нравится. У ЦЦ голос вообще первый раз услышал прям. Офигеть. Классно. И у Лайлы. Не такой, конечно, но чуть похожий. Okay. Так, ладно, что? Не тут? Ладно, пойду через отряд. How did I do that? Так, сейчас у меня там чай закипел. Вода. Приду. Ах, нет, к чаю печенек. Even when we're not looking up at the stars, they're always there. Так, теперь, та-та-та. Крутко сделал, что-то еще поймал. Крутко хотел.
А вот. It's so nice to de-stress. Нет, не сюда. Не дают пока Доре. Надеюсь, уже успею до окончания события. Сначала сюда хочу. Потому что здесь следующий участник тусуется, с которым нам предстоит соревноваться. Молодость, ты и сейчас не выглядишь старым. Все, попрыгали. Не надо меня спасать. Я все равно отсюда, с этого моста прыгну в воду. Так, надо вообще посмотреть, как огненные выглядят. Lie on the Не тут. grass. You can feel the heat of the Покажите мне моих. Вот, где-то тут было. А вот тут было. Ира. И Пира. И небо. Отлично. Все, кажется, готов. Сейчас только перепутаю, кого брать. Ши на первой позиции. Прикольно. Я не хочу этого плесенника.
I can see you're serious about this. Good. Time to put my years of rigor. Now, Давай меньше слов. prepare to witness. Praise the gusto, Frosto. Еще вот этого. Ладно. Надо только этого добить. Ну, тихо мне. Ай, больно даже наклониться. That all you got? Couldn't melt a snowflake with that. Impossible! My team has been defeated? Ну нет, оказался не таким слабым. Здесь мне навязали эту бомбом-шапочку. Битва, думаю, делалась бы быстрее. That was a hard-won battle. You and your buddies put up a good fight, Bunglehead. Traveler, Paimon, I saw you guys made it to the next round. Вот Congrats. этот голос. Hey, Layla, you're looking well today. And Twirly Whirly looks really happy. Guess you won your last round too. It was a close call.
I only won by a hair. Oh, I'm so glad I trained with Miss Yai beforehand. Ты видишь, неудобно, у меня на руках сидеть. Я снова тут. А я опять Лайлу выбил, пока тебя не было. Also, the almighty merchant just sent someone to deliver the stuff I ordered. Thank you so much. Ну, Кош, ну иди My нахер. stamina's running low. Let's keep the volume down. Чую, кто-то скоро получит. Я? Ну, иди. Сидит вроде бы, собирается топчется сегодня, так собирается уходить, но не уходит. Все, избавился. Speaking of Miss Yai, where did Miku go? А я зато уже с 5 хёдза получил. Ого. Откуда? She left in a hurry with Soka. I guess they must Кину have в had пачку something вместо urgent to сахарозы. do. Also, I think they were escorted by a mercenary from the Corps of 30. С предыдущего барнера было с 2. When I returned to the arena, И на этом they were выпало 3. already quite a distance away. It didn't feel right to run after them and ask Да what больше they не про это, а wanted про to то, do. откуда крутка. Could be. Miko's been putting a lot of time into the tournament lately, so Paimon wouldn't be surprised if she Ну, had с a lot ивента of и Луна cheap немного error work to помогает. catch up on. She also said that she wanted С to look for ивента, да. inspiration while enjoying her vacation. The mercenary was probably... The quarterfinals are coming up. To me, this is the most important round. I'm a little nervous, but let's all do our best. Yeah! We've all done really well to come this far in the tournament. Keep it up, Layla. Да и после Йоими у меня оставалось 27 круток. Неплохо. Right. We have to stay vigilant. Okay, let's take some photos of the items we got from Dory to add to the one... Та-та-та-та-та-та. Где моя Дора? А у меня вкладка с миссией пуста. Пройди полностью ивент и получишь. Блин, успели его пройти. Ты про эту сцену говорил? Или у тебя другая? Тут дают ровно на Доре и все в магазе. Другая. Тут и получишь вроде за задание легенд Нилу. А. Ладно, берем. И вот это берем. Покупай, не парься, тут все сделано ровно на все предметы. Там и как бы эти предметы остальные вроде и не нужны. Почему мне осталось только 1440? Нужны. Это странная математика. У меня было 3000. Купил эту за 100 и туз. Вот, 2800. Осколки элементов.
это другая валюта, во. Гео. Вот Гео я не люблю. Тут немного осталось, проходи. Ноги обери Гео. Так, следующего утра, следующего дня. А что ты вся в чайнике ничего не производишь? А мне осталось последний раз возвысить Мика. А, во, сейчас, пока тебя не было. Should we really be off Сейчас. this early? Наверное, сделалось сейчас минимум. It's time for the quarterfinals. Our opponent is definitely gonna be a tough one this time. It's showtime, Bunglehead. Let's smash our way through to the semifinals. Все, по-моему, отболталась. Лукон до 70-го прокачал. Я, правда, не уверен, что он намного лучше того лука, который был. Который, кстати, был. А вот этот, наверное, был, да. Класс. О, прям. Надеюсь, успею получить зарплату до конца. Крит урон есть. Блин, мне вот этот усё мешает. Я не хочу его брать. Так, ладно. Гео. Кого-то в атаку надо. Тот, что был для лучников Перо и Гидра. Так, и еще какого-то взять. Яма. Он будет хорош. А то есть, хочешь сказать, что там мог на этот лук еще не крит выпасть? ДД бери. Как-то небо. Вот какая музыка мексиканская. Ой, я с ним не поговорил. Ну ладно, поздно. Hey, you potty man! The way you dote on your fungi. It's pathetic. What a joke. Greatest beast tamer of all? That's the... You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. Time for you to go home.
Вот и все. No! This can't be happening! I trained my fungi non-stop! Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow behind. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Layla! You reached your goal! I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. I see. Музыка what you больше mean. турецкая. Yeah, somehow beast teamers like him make me feel a little sad. Вон стоит, грустит. Как грустит, скорее злится. Yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like based on a vague impression and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel Мне кажется, uneasy теперь about помимо it Циссы too, готов you слушать know? еще Лайлу. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. Теперь с Лайлой придется, да, жаль. Alright, time to see who's the strongest Вялая fungi. эльфийка. Twirly Whirly or Bongo Да Head. голос-то какой голос. Dinner for the winner. На Цици немножко похоже. Не скажу, что до мурашек, но необычно и приятно слушам. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence we... Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm По-моему, up against интересно, that кто stubborn это. young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Hania. А, Ханя. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of her ways ourselves. Whatever. Мне кажется, Ханя выйдет победительницей. Так, Анема против Анемы. Черт его знает кто. Кого использовать. Было бы круто, если можно было посмотреть на остальных участников. Так. А еще я хочу сюда. Обычно здесь все появляются все, с кем предстоит сражаться.
Вот сейчас исключение, правда. Интереснее еще. Ой, нет, мы с ним уже общались. Нудно. Прощайте. Я не разбился, ура. Сейчас немножко отойду. Чуть-чуть дам спине отдохнуть. Если, конечно, смогу сползти со стула.
Мне это не нравится. Пока хожу, более-менее. Пока лежу, тоже нормально. Сижу здесь за компьютером, жопа. Так, у нее лед. Так, тогда. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Говорит, как тату. Кажется, просто ожерелье, браслет висит. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! Память какая жестокая. Это, я бы сказал, некорректное высказывание. Gently, of course. Twirly, quick! Do the thing! The wind vortex! Hang in there, Twirly! You can still do this! Ну, кажется, побеждаем. Oh, shoot. Прости, Лайла. We lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. Вот, кажется, что-то между ними. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win, it was a good feeling. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Нет, она проиграла, да? А, или сейчас только будет. It's over already? Then why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. Я бы сказал, быстро прошел. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh?
Ощущение, что он стал больше в размерах. Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Ну да, понятно, что Ханя победит. What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this from your iron... That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. You mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't... Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now! Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all. The answer lies with the three of you. I'm sure you Без all know понятия. where she's gone to. The place where I first met the traveler in Paimon? Good point! It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty Нет, fast. персонаж начинает нравиться все больше и If I больше. tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Это кажется подозрительно, он на нас смотрел.
Интересненько. Стариком. Ну-ну. Я, наверное, как раз таки человек его подвел. Решил, что плесенники монстры надежнее. Да, у нас уже финал. Это сначала сюда. Смотри, тут здесь будет как? Никого? А вот. А кто вообще сказал, что доверять грибам хорошая идея? Ну, в том диалоге, кажется, организатор решил, что лучше грибам, чем другим людям. На мой взгляд. Возможно, перед этим он поел грибов. Или он кто-то из людей предал. Так, теперь где у нас там? К тому моменту, когда я по сюжету доберусь до Сумера, мне кажется, я уже всю карту уже успею открыть. Так, железо. It's raining. Fetch an umbrella for me, would you? Вот он. Calm weather. Do not trust your eyes. Hania should be around here somewhere. Pyra 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight.
Прям как в Ведьмаке третьем. How did you find me here? We followed Pyro One's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro One? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So, here. What is it? These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. А слабо без жемчужины мудрости жить в мире и согласия. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Ай. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the Wisdom Orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Ох, какая. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi. Including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the Где-то рядом final сундук. match. Didn't Hania mention something Ой, about other кто-то кликнул, но не researchers знаю in the что. past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information
written in this notebook. Let's take a look. В общем, кажется, понятно, как это устройство работает, чем их кормят, этих плесенников. These look like research notes. Whew. This section looks super complicated. Wait, some of these look familiar though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. All right, let's put them side by side. Go through carefully and... A capturing device and a withering potion? So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom Как orb соку anyway? продавать? We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against... Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow! You're getting smarter! Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the academia? True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense.
Сколько у нас уже? Мало. Так, сколько? 8, да, 8. Дай. И так сойдет. Ready? Today's the big day! The Milet Power Cup Final! We have to defeat Hania, make her see the light, and expose Countilia! Может, этот полисиник что-то. Как-то он резко куда-то. Оба и нету. Так, еще один диалог остался. Так, моя спина. Попробуй. Нет, так не получится. Клавиатура не тянуться. Прыжок веры.
Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilutpala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all, Hania or the Traveler. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue. Huh. Caltilia isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match, and Nico, Layla, you're here! Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Caltilia to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Caltilia, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Oh. Cool. Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Alhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, sure. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Pizarra! The tightest power trio in all of Shroomdom! With your powers combined, winning this final will be easier than taking a radish from a hill. Так, 13 дней еще. Пира. А, классно, 3 обязательно. Так, у нас против пира еще. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. Где один? У нас тут целых 3. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Yeah! When we send Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Let's use electrifying water bubbles! It's time. Torch 'em all! Вот этого.
sorry, Pyro One. They're about to reach their limits. Вот, в общем-то, и все. When the Pyro One, why did you hold back? Don't blame Pyro One, Hania, and don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro One got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro One or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understand, but that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler at the very least treat fungi like they're on your side. Not as your pawns, and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro One and your other fungi friends. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Как-то не завершилось. Show them what you're truly made of. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro One along for the ultimate trial? Pyro One? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro One. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro One would rather be with someone who actually cares about it.
Hania. I'm sure you mean a lot to Pyro One. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between... Elhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel, and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role. Все, давайте уже это заканчивать испытание. Опаньки. What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Опанька. Elhingen, the arena's been taken over by bad guys. We'll deal with them. Get yourself to safety. Wait a second. Where is the exit? The Traveler is correct. Nothing gets past you, does it? In which case, I presume you... Wait! This is all wrong! Isn't this the ultimate trial? Cautilia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him! Неожиданно, конечно. Not far off. You're right about Cautilia's motivation, so I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a... So, you weren't being fooled by Cautilia. It was you using him! This whole... Ooh, now Paimon's mad! So much for what you knew about Cautilia! Boglehead, get him! Oh, look at you! Twirly whirly, Blitzara, Pyro One! What's going on? Cautilia added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control. So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you! Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. You have to understand, this is a huge opportunity for me. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you. But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi. Tried to push back. Once this domain's sealed off, no one will ever find you. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. You selfish, double-crashing monster! Paimon's heard just about enough from you, but what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our shroom buddies won't respond to us anymore! Take your time! Pit fungi against fungi and warriors against warriors. I want the Traveler to see her buddy being destroyed. Then, once her faith is utterly... I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the Traveler ceremonious final farewell that they deserve. Бар Голубая Устрица. Глядя на этих товарищей.
This isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. This Caltilia's device. Oh dear, the poor thing still hasn't realized. The technology in the Wisdom Orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers, and the bond they now share, have grown stronger than the Wisdom Orb. Yai, Miko! You broke the domain sealing spell? Please, you thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with. Not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly— Curses! Miko, Layla, and Hania too! Alhingen, so this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the— Come on, Miss Yai. Let's go help them. Главное, помирающая помощница. Easy now, Layla. All that's left for us to do now is to watch and wait. The bond of companionship is not something— Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you! Take this Kirk down. The backdoor command is wearing off! They're all returning to normal! Still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which— But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses. Great! Shame on you, Alhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line! And keep your heads! They're just a handful of fungi. We still have the upper hand! Crisp. Have a load of flash frost. Don't be a killjoy. We've only just begun. Time. Victory is within our grasp! Fossil, use Water Mama! Final Jet! This was well done. Roast and fry. Counterattack. Disgusting. You need to hurry up. Finally, some quiet. This was well done. Feel clogged. You'll get frostbite. Deserve this. You can't run. Well, you're not going anywhere. Let's move. I see through you. We've only just begun. Is that all you got? You can't run. Well, try. Так, идите, вот. Killjoy, I've only just begun. That was well done. You can't run. Miscalculated. That seemed to work. This was well done. Use this for roasted fry. What an annoyance.
This was well done. You need to hurry up. Roast and fry. Те пола. This was well done. Feels clogged. Опять этот фильтр рукой задел. Beaten by a few measly fungi? This is absurd. Miko, why didn't you stop him? Oh, I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumer. Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Ah, cryptic. Well, that's what's gonna happen now. On with the chase. Нет времени для раздумий. Уже спать надо. Тут полежать еще. Смотреть фильм. You're from the Core of 30. By order of the General Mahamatra, we're here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. Thankfully, with all the evidence you gathered, we were able... Короче. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Ой. Никакого права нам не передают. Я больше чем уверен, что не дадут ни раз в неделю, ни раз в месяц устраивать этот ивент. Хотя бы для себя. Да и скучно это уже будет. То же самое. Хотя первые гемы все меняет. He and his people must have been secretly investigating at the same time we were. All right, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone. You might think this is over, but mark my words. You haven't seen the last of me. Or... Oh, quit while you're behind,
Chewy lowlife! Wait, Sino mentioned that he used our evidence, so is that where Miko was going? Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elhingen and займут Cautilia's место place. Эльфингейна? Каутилия? Наверное, про плестиков спрашивал. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it... Huh? We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal it? If by that you mean thank you, Miko, then you're welcome. Hania needed a little pep talk to... You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, but now I've seen the truth with my own eyes. Even without the wisdom orb, Pyro 1 willingly followed my instruction. I hold my hands up. I was wrong. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some wait. Actually, having said that... Alright, Paimon's got it. Let's go Меня вообще в курсе обсуждения не поставили. Oh, this is Paimon's first time. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The response now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but... Yes! That's what I'm talking about! That's a good call. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment. So they pose a risk. So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care, but you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issue. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if so once the technical issues are all sorted out and we're all reunited. Oh, so that's my punishment. Think of it more as a reward for being the runner-up. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Общаться с грибами. Right, Twirly Whirly? I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom buddy. Oh. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're a fascinating bunch. Все, я уже хочу заканчивать. Come on, Hania. We announced the official decision with everyone watching. You better look alive. Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured... Now those sound like the words of an awesome person called Hania. Anyway, let's spend some final quality time with our shroom. Так, какое еще продолжение? Я. Иди Оно всегда сюда. так пишет. Ну нет, там еще продолжение. И вправду.
Какое созвездие? Второй, по-моему. Точнее, первый будет. Ладно, это потом. Снаряды гарантийного обслуживания. Особая франшиза. Черт. У меня откуда-то уже Ого. стрим. Ладно, еще одну крутку сегодня не сделать. Ну и ладно. Так там же еще испытание есть. Ну, есть. Турнир прошли, теперь можно к нему подготовиться. Пермагемы уже... А, еще дадут. 30. Нет, это уже точно не сегодня. Ты сейчас способен, по идее, до 6 этажа бездны проти. Уже не способен. Уже сил нет. Ой. Зачем бы я оботряд? Так, кстати, что нам тут тебе осталось? А окей. Ладно, потом ловить, но уже... Тогда доброй ночи. Добрый. Блин, да что я все не то делаю? Вот. Там есть еще в чайнике. Нет. Да я поставил. Говорят, что нет ничего. А, сейчас ускорение друзей на максимум. Отлично. Что мы тут по-быстрому можем? Так, завтра будет 4. И послезавтра еще будет 4.
Скорее всего, завтра буду делать. Хотя завтра, может быть, эти буду грибы доделывать. Ну, все, кажется. Пойду я уже. How did I do that? Интересно. Туда название созвездия. Ладно, все. Давай тогда пока. Я тоже отдыхать пойду. Спасибо за компанию. Ой. Пойду кряхтеть.